Good afternoon, all of you. Can you hear me? Yes, ma'am. Afternoon, ma'am. Good afternoon. Why are the number of students less than half also today? Ma'am, exam. IT. Yes, ma'am. CS, ma'am. EM and 18. Okay. So you are not prepared. Yeah. 65 पेज का चैप्टर है. Oh God. तो पढ़ाई नहीं किया है. Yes ma'am. अच्छा. ठीक है. हाइड्रोकार्बन्स हुआ कहाँ तक है? और वो कार्बन इंसर्जन हो गया था लास्ट. Okay, last reaction हो गया था ना मतलब. हाँ मैम. Yes, ma'am. So now I have to start with alkenes, correct? What are alkenes? Carbon with a double bond. These are unsaturated hydrocarbons. कार्बन इंसर्शन लास्ट था ना? हाँ, last था वो. Come here. 9th reaction था ना वो? Yes, ma'am. हाँ. Yes, ma'am. So alkenes are unsaturated hydrocarbons containing carbon-carbon double bonds. Okay. What is the DU for an alkene? 1. Yes, degree of unsaturation is 1. What about general formula? CnH2a. And fine, I won't teach anything. Any difficult part I will not take. Ma'am, till what time is the class there? Thomas, can you leave us early, please? Yes, ma'am, please. Yeah. What time is your exam? 3:30. 3 o'clock. 3 o'clock. Okay, I'll leave you by 1 then. Fine. Fine, ma'am. Okay, ma'am. Okay, miss. Thank you. Okay. And I won't do anything much, मतलब ज़्यादा कुछ करवाऊंगी नहीं आज, because I think many students are absent. They'll miss, I think. Exam हो कभी खत्म हो रहे हैं? 13. Friday. 13. अच्छा, ये Friday last है ना? Yes, ma'am. Okay, okay, Thank you, ma'am. fine. What type of isomerism shown by alkenes? Geometrical. Okay. पहले तो structural isomers में can I say chain isomerism? Yes, ma'am. Then position isomerism is possible. Yes, ma'am. Yes, Position miss. for the double bonds. Functional. Functionally isomeric with what? Bicyclic. Ring chain. That is Ring called as chain. ring chain. Ring chain isomerism can be shown, correct? Yes. Yes, ma'am. Then metamerism भी होगा. But in alkenes, position isomerism and metamerism cannot be distinguished. Then you have geometrical isomerism, and you'll have optical if there is a chiral carbon. Minimum carbon in an alkene which can show geometrical isomerism. Miss 4. Yes. Minimum carbon in an alkene which can show optical isomerism. 9. 6. T. Miss 3 or 4. 3 or 4, how? There has to be a chiral carbon, am I right? Yes, ma'am. Yes, So ma'am. I write the simplest atom on that is hydrogen. Then I write 1 carbon. Now I can write 2 carbon पे एक जगह double bond और एक जगह no double bond, correct? Yes, ma'am. So this is the simplest alkene which can show optical isomerism. मैम वो नहीं हो सकता कायरल सेंटर वाला? कौन सा? आपने वो बोला था ना inside the plane and outside the plane. यही है ना chiral carbon, और कहाँ है इसमें बताओ? ये कार्बन तो sp2 है ना, ये दोनों? नहीं मैम, आपने वो कायरल सेंटर का बोला था ना? कौन सा? जिसमें कायरल कार्बन नहीं है बट कायरल सेंटर it behaves like optically active. वो ये वाला ना? हाँ. ये तो डाइन है ना? I asked alkene.
Oh yes, ma'am. I Sorry. didn't ask alkadine. Alkadine लोगे तो फिर इसमें होगा. Am I right? Yes, ma'am. This will show optical. But this is alkadine. Alkenes are compounds having only one double. Fine. Yes, ma'am. Okay. So simplest alkene which can show optical is having 6 carbons. This part is understood. Yes, ma'am. Ma'am, can you explain why 6? कितने कार्बन है इस मॉलिक्यूल में देख लो. 6 है मैम. और एक कायरल कार्बन. Yes मैम. 5 नहीं है 6 है माय डियर. इधर 1 2 3 4 5 6. तो मैम ये ये अपने- 4 के साथ क्यों नहीं दिखाएगा मैम नॉर्मल ऑप्टिकल ऐप? किसके साथ? अच्छा हाँ मैम, सॉरी, ग्रुप अलग होना पड़ेगा. फंक्शनल ग्रुप नहीं, मैं सिर्फ एल्कीन की बात कर रही हूँ. यस मैम. समझ गया मैम. Okay. Did you all finish writing this? Yes, ma'am. 1 minute, please. Done, miss. Thank you. You completed? You completed? Yes, miss. Yes, ma'am. Okay. Fine. So now we take up the preparation methods of alkene. First method is by dehydrohalogenation. Of alkyl halides. Dehydrohalogenation of alkyl halides is carried out using what reagent? Alcoholic KOH. Alcoholic KOH. Yes. Yes, You get ma'am. the formation of alkene. What type of reaction is this? E2. Yes. Elimination going via E2 mechanism. Entire details of this mechanism I have done. Okay. Yes, ma'am. When ma'am? इसके बहुत सारे एग्जांपल्स किए हैं. ट्रांस एलिमिनेशन होता है वो सब बताया है मैंने. Am I right? Yes, ma'am. So I'm not going to repeat this. This I have already done. Second method also I have done. Hydration. Dehydration. याद है ये? Yes, Yes, ma'am. ma'am. So alcohols when treated with concentrated H2SO4, you get the formation of alkene. Temperature here is minimum 443 Kelvin. Which type of mechanism we have to follow here? It's E2, but we go by E1. Very good, very good. It is E2, but we have to go by E1 because इसमें Rearrangement. rearrangement होता है. Arrangement. Yes, rearrangement. So this also I have done the details. I'm not taking more of this. Ma'am, how many methods are there? I think 6 or 7 are there. 7 I think, yeah. ठीक है, ये 2 methods तो हो गए हैं. Can I proceed with the next? Yes, ma'am. Okay. Ma'am, wait. So wait, ma'am. Okay. Did you all finish this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Third method, Hoffman's elimination. I'm not going to do this as well. Why I won't be doing? You've already done it. Yes. मैम रिवाइज करो. ये quaternary salts का होता है, याद है? यस मैम. Yes, ma'am. Quaternary ammonium salts. These on heating. Basically quaternary ammonium hydroxides on heating. Dehydration होता है, you get alkene.
इसमें मैकेनिज्म कौन सा फॉलो करना है? Cent- वैसे E2 E1 E2 होता है, but then you have to go through what? E1 E1 C. मैम rearrangement ना नहीं, रीअरेंजमेंट नहीं होता है इसमें, कार्ब एनायन आता है ना, yes ma'am Ma'am. तो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनता है, याद है? yes ma'am Okay, so these three methods I have already completed with you all. Next method. What did I write? What do you mean by dihalides? two Containing halogen two groups halogens. Okay. A vicinal dihalide means two halogens on the adjacent carbon. Okay. So this is a vicinal dihalide. Two halogens, are they on the adjacent carbon? Yes, ma'am. So this is a vicinal dihalide. What is the IUPAC name for this? 1,2 dichloro. Ethane. Commonly known as ethylene dichloride. Ma'am, the next one is geminal dihalide. Yeah, that is the other one is geminal. Okay. ये विसिनल है जहाँ पे दो halogens adjacent carbon पे है, correct? Yes, ma'am. Dehalogenation means what? Removal of removal halogen. of halogen. Halogens. The reagent causing dehalogenation is zinc. Zinc causes dehalogenation. मैम So विसिनल का क्या मतलब है? विसिनल मतलब दो halogens adjacent carbon पे, और जेमिनल? same carbon पे. ओके मैम. So this is a vicinal dihalide. Zinc removes both the chlorine atoms. So can I say these two carbon atoms will join with a double bond Yes, ma'am. Yes, ma'am. and you get the formation of zinc chloride. So vicinal dihalides, when treated with zinc, you get alkene. Even geminal dihalides. Geminal dihalides will have two halogens on the same carbon. I'm giving you that example. Just write down this first. we don't need to heat it or anything Yeah, heating to all organic reaction heating. okay ma'am Because covalent bondings, they cannot, carbon or कोई भी bond हो और carbon का, you need energy to break that. okay ma'am Did you all finish? Wait, ma'am. Done? Done, ma'am. Yes, ma'am. Now we take a geminal dihalide. Geminal dihalide means two halogens on the same carbon. This also when treated with zinc, both the chlorine atoms will be removed and you get the alkene formation. What is the IUPAC name of this compound? 1,1 dichlorate. Yes, 1,1-dichloroethane. Commonly known as ethylene dichloride. It's a geminal dihalide. Which type of reaction would you classify this as? E1 Yes, can I say elimination because two atoms are being removed from a molecule? yes ma'am yes ma'am. Here both the atoms are being removed from the same carbon. Alpha elimination. Very good. This is alpha elimination. और इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर? alpha beta Beta. Beta. Alpha This is beta. Alpha beta नहीं, beta elimination. दोनों से निकल रहा है ना नहीं, but beta elimination में two atoms leave from the adjacent carbon.
Okay, And ma'am. alpha elimination means two atoms leaving from the same carbon. Okay, ma'am. Ma'am, what you have written, gem dihalide, that is also a common name. Geminal dihalide is a general name, common name. nahi. It's a classification of dihalides. Okay. It's not a name actually. Fine. Miss, Yes, ma'am. Bolo. Miss, in geminal and vicinal, can we have two different halogens? Of course you can. Okay, Miss. So I'll show you the mechanism. Let us first start with a vicinal dihalide. You have added zinc, a metal. What does a metal do in a reaction? Donate Gives electrons. up Donate electrons. Zinc can donate how many? 2. 2, ma'am. So as 2 electrons are given to carbon, can I say the CCl bond will break? Yes, ma'am. The Cl goes with the electron pair forming Cl minus. Give me the charge on carbon. Negative. Negative. Zinc will get what charge? Positive. Miss, positive. Is what? यहाँ से Cl minus आया ना बाहर, Yes, ma'am. तो वो Yes, zinc के ma'am. साथ रहेगा ना? Yes, ma'am. Now negative is again more stable on carbon or chlorine. Chlorine. Carbon. क्लोरीन पे नेगेटिव स्टेबल होगा ना, Yes, इलेक्ट्रोनेगेटिव. ma'am. अब क्या होगा बताओ? दूसरा Can I Cl say ये Shifts निकलेगा. to electron pair form यहाँ shift double होगा bond. और ये निकल जाएगा. Yes, ma'am. So we'll get ethene, and this Cl will then go with zinc, forming what? Cl2. Cl2. Hidden Cl2. Did you understand this? Yes, ma'am. Did you finish writing this? And ma'am. I'll do the mechanism for geminal dihalide. First step would be same. Can I say zinc will give 2 electrons Yes, ma'am. and one of the Cl leaves? So these are the 2 electrons given by zinc. Give me the formal charge. Negative. Negative is more stable on carbon or chlorine. 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 Immediately Cl will leave out as Cl minus, correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. That will combine with zinc forming ZnCl2. And now you will be left with one lone pair. Give me the charge on that carbon. Negative. No charge. No charge. Positive. Why no? Why Because charge? Cl Four took the valence. electrons. 4 electrons. Carbon has 4 valence electrons. देखो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो charge क्यों आएगा उस पे? Neutral. But then is it stable? No. No. Why is it unstable? Complete octet. Identify this intermediate. Carbine. Carbene. It's carbene. Carbine. Am I right? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Now carbene is an electron deficient species. Do you agree? Yes, Yes. ma'am. Octet incomplete है. तो अब क्या होगा? Zinc. अब बाजू वाले कार्बन से नहीं हाइड्राइड शिफ्ट होगा. वैसे भी कार्बन you should have identified. Which type of reaction have you classified this as? Alpha elimination. और अल्फा एलिमिनेशन का इंटरमीडिएट क्या होता है? Carbene. Carbene. Carbine. कार्बन तो बनेगा ही ना अल्फा एलिमिनेशन. Yes, ma'am. फिर बाजू वाले कार्बन से हाइड्राइड शिफ्ट होता है. जैसे ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर लेके it reaches here, what charge would develop on this carbon?
Negative. And what charge would develop on this carbon? Positive. Positive. So simultaneously, what happens is as this hydride shift takes place, this electron pair shifts in here. So what am I going to get? Alkene. Okay. Did you all finish? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What should be the product? Chlorine removes. Chlorine will go, bromine will go. What is Chlorine. both the chlorine? Ma'am, bromine and chlorine. First bromine. No, first chlorine. Which is a better leaving group? Bromine. Bromine. But here bromine doesn't leave. And I want the reason for that. Because it's the same side. Yes. Elimination कौन से mechanism से करना है आपको? Transparent. मतलब दोनों groups जो है वो opposite side पे होने चाहिए. Can I say both chlorine and bromine are lying on the same side here? Yes, ma'am. तो इसमें नहीं होगा elimination, ये part में होगा. Where chlorine and chlorine are on the opposite side. समझा? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. So bromine doesn't go because all eliminations are trans mechanism. No, there is a syn elimination also. I'll be doing that later. Okay, ma'am. But this type of elimination is always trans. मैम अगर ब्रोमीन निकलता तो कंपाउंड क्या बनता Zn के साथ? Zn, Cl and Br. ओके मैम. मैम प्लस ZnCl2 भी आएगा. हाँ, Zn, Cl. अगर क्लोरीन और ब्रोमीन अपोजिट साइड में होते तो क्लोरीन और ब्रोमीन निकलता ना. हाँ, chlorine, bromine. ओके मैम. You can write that example if you want. Ma'am, can you repeat the reason why chlorine leaves first and not bromine? Are you saying something? I'm not able to hear you. Ma'am, can you repeat the reason why chlorine leaves first instead of bromine? नहीं सुनाई दे रहा है, पता है मुझे. Can you type it otherwise? In the chat box? And ZnCl Br ना? In what? The product. यहाँ पे ZnCl2 बनेगा और यहाँ पे you will have ZnBrCl. Yes, ma'am. Okay.
मैम फर्क क्या है दोनों में? किसमें? दोनों इसमें इधर ZnBrCl क्यों बना? क्योंकि यहाँ पर बेटर लिविंग ग्रुप ब्रोमीन होगा ना। देखो ब्रोमीन और Cl ऑपोजिट साइड पे है, डू यू एग्री? यस मैम। So this will be going easily as compared to chlorine. Br is a better leaving group than Cl. यहाँ Br जा ही नहीं सकता है because Br और सेम Cl एक ही साइड पे साइड पे है ना। यस मैम। Got it? यस मैम। Tanvi, did you get it? Elimination has to go through trans mechanism then. No? Ma'am, Br is better leaving group because CBr bond weak होता है ना? Yes, Cbr bond is weak. Okay. मैम आप सेकंड वाले का ये बताओगे मैकेनिज्म? सेम होगा, जिंक आके इलेक्ट्रॉन्स देगा, इधर 2 इलेक्ट्रॉन देगा, Br निकलेगा, यहाँ कार्बन आयन बनेगा, फिर वो इधर शिफ्ट करेगा और Cl को हटा देगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा। यस मैम। ठीक है? यस मैम। Fine. Can I take the next method? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What number now? Fifth. Must 5. Okay. We have already done this method for preparing alkanes, correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Now ma'am. we'll be using Colbase electrolysis to prepare alkanes. For that, you'll have to use a potassium salt of a dicarboxylic acid. What do you mean by dicarboxylic acid? You have two carbon. Take its aqueous solution and pass electric current. You get the formation of alkene. Ma'am, you're giving the mechanism of this also. Yeah, I'll do them. Actually, I've already done it earlier, but then can I say the salt will dissociate in water? Yes, ma'am. What ions will be formed? Hydrogen. CH3CO. These are the ions which are going to be formed. Plus 2K plus, am I right? Yes, ma'am. पहले तो इसका नाम क्या है, मुझे किसी ने बताया नहीं. What is the name of this acid? जिसका salt लिखा है. नहीं, कितने कार्बन है? Must 4. Propanoid. Butane. Butane dioic acid होता है ये. Am I right? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. So this is potassium salt of butane dioic acid. Potassium salt of butane dioic acid. Butane dioic acid is commonly known as succinic acid. So this is known as potassium succinate. I'm writing the acid ka name here. This acid is called as succinic acid. Succinic acid उसका common name है और IUPAC name है butane dioic acid. Butane dioxide. Water is also a weak electrolyte. It will dissociate to give you H plus and OH minus. Yes, ma'am. Ma'am, here we have to compare the oxidation number. Yes. अब एनोड पे ऑक्सीडेशन होने वाला है, am I right? One of the negative ions has to migrate to the anode and get oxidized. The succinate ion has a higher oxidation potential than hydroxide. So oxidation succinate का होगा और hydroxide का नहीं. Yes, ma'am. ठीक है? Can I proceed to the next slide? Yes, ma'am. No, must. अच्छा लिखो. Ma'am. हाँ बोलो. Ma'am, you have written 2 H2Os so that there'll be 2 OH minus ions which will combine with the 2 K ions, right? Yes, yes. सर आपने क्या बोला था? पोटेशियम सक्सिनेट इज अ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ Succinic acid. सक्सिनेट. Did you finish this?
Done, ma'am. Now we'll see the reaction at anode. Anode is your positive electron. Reaction at anode is always going to be oxidation. The succinate ion is going to get oxidized at the anode as it has a higher oxidation potential. अभी तो समझा होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो आपने कर लिया है ना? नहीं मैम. Yes, ma'am. College में. Yes, कॉलेज में तो ma'am. हो गया है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नहीं किया एग्जाम कॉलेज. में भी तो था. Yes, ma'am. था. So now the succinate ion will give the electron at the anode. One electron will be given by this oxygen and one electron will be given by this oxygen. So now these two oxygens are going to give the two electrons at the anode. After giving the two electrons, I'm going to get this. ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए? एक ये ऑक्सीजन ने दिया, एक ये ऑक्सीजन. Any charge on the two oxygen now? प्लस. No. charge. Can I say it's not stable because octet incomplete है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So now the CC bond will break, homolytic. This electron and this electron will pair up to form what? डबल बॉन्ड. Double bond. Same way here also the bond will break homolytic. डबल ये बॉन्ड. electron और ये electron pair up होके यहाँ double bond बनेगा. So can I say 2 moles of CO2 will be evolved? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. And you will get इस carbon पे एक electron और इस carbon पे एक electron. Am I right? Yes. Yes. These two will now combine to give you what? Double bond. बॉन्ड. Double bond. So ethene and carbon dioxide are formed at the anode. समझा? Yes. Yes, ma'am. और कैथोड पे क्या होगा? कैथोड इज योर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन. तो मैम वो 2 इलेक्ट्रॉन किधर गए? वो दो इलेक्ट्रॉन गए कैथोड के पास जहां पर H+ ने एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन. दो H+ दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके दो एटम्स H2. बनेंगे जो कंबाइन होके मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन. So what is the gas evolved at cathode? H2. Hydrogen gas. And what remains in solution? KOH. Yes. Did you understand the mechanism? Yes ma'am. Yes, ma'am. Are you done? Done. No ma'am. 1 minute, ma'am. Okay. Done, ma'am. So now my question to you is, potassium salt of succinic acid is giving you ethene. If I want to prepare propene, I'll use which salt? Hexane का कोई acid? Tell me, you're saying this one. Ma'am, can you repeat the question? I want to prepare propene. Double the carbon. This is what you're saying? Yes, ma'am. हमें एक और आएगा ना? एक और आएगा. एक और इसमें यही आएगा. होना चाहिए. इन दोनों में से मुझे प्रोपीन कौन देने वाला है?
मैम नीचे वाला देगा। मिस नीचे वाला ब्यूटीन देगा ना? नीचे वाला प्रोप डाइन देगा ना? मिस ऊपर वाला प्रोपीन देगा। दोनों नहीं देंगे। मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म सोचो इसका और बताओ मुझे क्या मिलेगा। What will this one give you and what will this one give you? Vishal. Sorry, ma'am. Vishal is singing song. मिस साइक्लोप्रोपेन। Yes, this will give you cyclopropane. It can give you cyclopropane and cyclohexane also. Cyclopropane भी बन सकता है इसमें से और cyclohexane भी बन सकता है। कैसे मैम? मैकेनिज्म से जाओगे तो आ जाएगा आंसर। मिस आपका राउंड है। And this will give you cyclobutane. सोचो सोचो। मैम ब्यूटेन। मिस लास्ट के 2 कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स है तो वो बॉन्ड बना देंगे। Can I say ये जब ब्रेक होने वाला है तो यहाँ पर फ्री रेडिकल और यहाँ पर फ्री रेडिकल बनने वाला है। Yes, ma'am. तो ये 2 फ्री रेडिकल्स कंबाइन करेंगे तो ये रिंग बनेगा ना? Yes, miss. Triple. Yes, ma'am. या तो अच्छा, 2 हाँ। ऐसे नजदीक आ जाएंगे तो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा ना? Yes, miss. Yes, miss. Got it? Yes, ma'am. साइक्लोहेक्सेन नहीं समझा। किसमें? साइक्लोहेक्सेन कैसे बना वो नहीं समझा। ऐसे 2 यूनिट्स आएंगे ना। देखो ये 1 यूनिट है और एक और यूनिट आएगा ऐसे। लेफ्ट में दिख रहा है जो मैं बना रही हूँ। हाँ, so these will combine to give you cyclohexane. Okay ma'am. I want propene I say. तुम लोग मुझे क्या क्या दे रहे हो बनाने? Ma'am, हाँ. ma'am, but why will it form cyclopropane? It has got so much angle strain. That is why it will prefer forming cyclohexane. Okay, ma'am. मैम प्रोपाइल रेडिकल विल बी फॉर्म। I want you to tell me the compound. Propane dioic acid. Propane dioic acid. Propane dioic acid तो ये होता है। Miss octane. Propane dioic acid तो ये होता है। इसको malonic acid बोलता है। Will malonic acid give? नो मैम नॉट मैम। अरे सोचने की क्षमता है या नहीं है वो बताओ मुझे। मिस 1,2 है, प्रोपेन डाइकार्बोक्सिलिक है, एसिड। आज सोचने की क्षमता नहीं है। है मैम। Pentane dioic acid. पेंटेन डायोइक एसिड तो ये वाला है। Miss जो मुझे octane dioic cyclopropane- acid. मिस 1,2 प्रोपेन डाइकार्बोक्सिलिक Heptane. एसिड। Heptane. मैम इसमें भी हेक्सेन बन सकता है ना? 1,2 प्रोपेन डायोइक एसिड क्या होगा? मिस 1 और 2 पे वो रहेंगे COOH के ग्रुप। 1 और 2 कार्बन पे तो वो तो सक्सेनिक एसिड हो गया। और मिस CH2 के नीचे और एक लाइक CH से और एक CH3। वेरी गुड, यस दैट इज योर करेक्ट आंसर। यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकाल के यू हैव टू पुट अ मिथाइल ग्रुप हियर। नाउ कैन आई से ये बॉन्ड होमोलिटिक ब्रेक होगा, ये होमोलिटिक ब्रेक होगा और ये 2 कंबाइन होकर प्रोपीन देंगे। Yes, miss. Yes, ma'am. Yes, sir. Ma'am. Did you all understand this? Yes, ma'am. Yes ma'am. Yes, ma'am. Okay, so this is going to give you propene. All of you understood? मैम अगर ब्यूटीन चाहिए रहेगा तो ऊपर हाँ, अभी CH3 अभी आप आएगा मुझे ना? आप बताओ 1 ब्यूटीन चाहिए तो क्या करूं? ऊपर CH3 आएगा H निकल। ऊपर या नीचे किधर भी Ethyl. डाल दो। अगर यहाँ पर मिथाइल डाल दिया और यहाँ पर मिथाइल है तो that will give me but2 not but Ethyl डालेंगे नीचे. फाइल डालेंगे मैम। नीचे CH के नीचे एक और CH. CH3 की जगह you can have ethyl group. Ethyl. Am I Yes, right? miss. Yes, Yes, ma'am. So ma'am. that will give you Yes, but1 in. but2 Yes, in के ma'am. लिए बस ऊपर भी ऊपर मिथाइल नीचे भी CH3. मिथाइल। ओके आ रहा मैम। है कि नहीं समझ में? Yes, miss. हाँ मैम हाँ। हाँ. So if I want this alkene, supposing I want this alkene. So tell me I'll use which acid? मैम पीछे दे सकते हो तो मैं एसिड का नाम बोल। H को निकाल के एक मैम ऊपर एक CH3 डाल दो, बीच में आ जाएगा। हाँ मैम ऊपर मैम, से ऊपर इथाइल डाल दो मैं। 2 H ब्यूटी नीचे है। 2 CH3. ऊपर इधर। इथाइल।
इसके जगह एक H2 के ऊपर मिथाइल CH3 बस ऊपर 2 CH3 ऊपर CH3 Okay. So can I say I'll have to start with this? yes Yes, ma'am. As simple as it is. हाँ देखो मैम खाली पाई बॉन्ड ब्रेक करना है और वहां पे दोनों जगह पे कुक कुक लगाना है, समझा? यस मैम Yes, sir. इतना डिफिकल्ट लगा? नहीं मैम What if I want to prepare this alkene? मिस उधर डबल बॉन्ड हटा के वो दो कुक करना। हाँ डाल दो मैम Did you understand? यस मैम यस मैम। Yes, sir. So simple तो है. Organic is always very simple. Is it not? Nobody is No. answering. नो इट इजंट It is. What makes you say so? It isn't. many things to remember अभी केमिस्ट्री पेपर में तुमने स्कोर किसके वजह से किया है? केमिस्ट्री पेपर में स्कोर किसके वजह से किया है? Organic. Organic. organic हाँ, इलेक्ट्रो और काइनेटिक्स जो था वो तुमने स्कोर किया, अच्छा मार्क्स उसमें? इलेक्ट्रो तो Yes, कुछ भी नहीं काइनेटिक्स में किया Kinetics. और काइनेटिक्स what about इलेक्ट्रो? छोड़ दे। नहीं. मैंने किया उसमें और बेस्ट किसका, बेस्ट किसमें आया, कौन से पार्ट में? ऑर्गेनिक हाँ, has to be because organic is always simple. मेजर टेस्ट में भी ऑर्गेनिक ही इजी था. हाँ, नो मैम क्या नो मैम? आगे जाके तुमको ऑर्गेनिक की मार्क्स ज्यादा देने वाला है, ठीक है? So start loving this subject because this is going to give you, fetch you lots of marks. Yes, Shivani, I agree with you. Okay. ठीक है, this method is done. Any doubts still here? नो मैम Next method. अभी नंबर क्या है? 6 Next is by partial reduction of alkynes. Alkynes on reduction should give you what? alkenes Alkenes. नहीं, complete reduction किया तो क्या मिलेगा? Alkane. एल्केन हाँ, और partial reduction किया तो क्या होना चाहिए? एल्कीन Alkenes. Alkenes. So अगर alkynes में मैंने, if I add hydrogen in presence of nickel or platinum, then it is complete reduction to alkane. But if the alkyne is treated with hydrogen in presence of palladium, which is supported on barium sulfate or calcium carbonate, with some amount of sulfur or quinoline, which is added as a catalytic poison, then the reaction here stops at alkene. This catalyst which I have written on the arrow, इस catalyst का नाम है Lindlar's catalyst. So when you use Lindlar's catalyst on alkynes, you get alkene. Now what is Lindlar's catalyst? It is palladium supported on barium sulfate or calcium carbonate. Some amount of sulfur or quinoline here acts as a catalytic poison. मैम आपने वो राइट में क्या लिखा है? राइट में complete reduction है ये. Okay. So if to alkynes, if you add hydrogen in presence of nickel or platinum, you'll get complete reduction to alkane. But if you use Lindlar's catalyst, you'll get alkene.
इसका मैकेनिज्म है? हाँ बता रही हूँ। मेरा नेक्स्ट लेक्चर कब है तुम लोगों के साथ? नेक्स्ट वीक। ये वीक के हो गए सारे? यस मैम। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का बुकलेट है ना आप लोगों के पास? यस मैम। Next week you solve aromatic hydrocarbons and pharma. नेक्स्ट क्लास इज डिस्कशन। Discussion तो नहीं, I'll keep a doubt. I'll ask him to keep a doubt lecture for you. तो उसमें booklet discussion आते हैं। सैटरडे को है ना मैम? Saturday है क्या मेरा doubt? नो मैम, कुछ No, नहीं ma'am. है सैटरडे। कुछ नहीं। अच्छा अच्छा। ये लिख लिया, catalyst लिख लिया? यस मैम। Yes, ma'am. Okay. Do you remember when I have taught the catalytic hydrogenation of alkenes? I have described कि उसमें catalytic hydrogen होता कैसे है. You have the surface, powdered surface of the catalyst over which hydrogen gas is adsorbed. Am I right? Yes, yes. Um, And what is the Yes, ma'am. force of attraction between the adsorbate and adsorbent? Van der Waals. Van der Waals. So there we did physical adsorption. Do you remember? Yes, ma'am. Yes. Yes मैम। But Lindlar's catalyst supports chemical adsorption. Means here, the surface of the catalyst, covalent bonds are formed between the hydrogen atoms and the Lindlar's catalyst. Can I say this will be single layered? Yes, ma'am. इसके ऊपर और एक लेयर नहीं आ सकता ना, क्योंकि बॉन्ड्स बनने हैं ना H और C, सॉरी कैटलिस्ट के बीच में. यस मैम। So it will a single layer adsorption. So अब जब अल्काइन हम पास करते हैं तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन यहाँ से, ये हाइड्रोजन यहाँ से ट्रांसफर होगा. समझ में आ रहा है? यस मैम। Is there any hydrogen below this? नो। नो। The single layer of hydrogen is going to get transferred. So what is going to be the product here? Alkene. Alkene. So this is an example of chemisorption. Chemisorption मतलब chemical adsorption, which is only single layered, and that single layered adsorption just converts the alkynes to alkenes. अगर कहीं extra hydrogen कहीं पे adsorb हो भी रहा है, तो ये सल्फर और क्विनोलिन क्या करते हैं? वो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन को ले लेते हैं. सल्फर जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन अगर है सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट पे, so sulfur takes all those extra hydrogen to form H2S, which doesn't get adsorbed on the surface of the catalyst. Even quinoline, you know what is quinoline? नहीं किया होगा ना quinoline? नो मैम। This is quinoline. Quinoline also takes away the extra hydrogen if it is there on the catalyst surface, giving you this compound. कितने हाइड्रोजन एटम्स यूज कर लिए क्विनोलिन ने? 4. एक N के पास गया, एक इधर कार्बन पे, एक इधर कार्बन पे, एक इधर कार्बन. This is known as tetrahydroquinoline. Tetrahydroquinoline. You want me to write it on the next page? Yes ma'am. Yes मैम। Because I think here. So all the extra hydrogen is adsorbed, or sorry, not adsorbed. It reacts with sulfur to form either H2S, or it is taken by quinoline. This is quinoline. It gives you the formation of tetrahydroquinoline. मैम ये सब मैकेनिज्म है। नहीं नहीं, ये खाली तुमको जानना पड़ा. You will have to know कि वो जो what is the role of sulfur or quinoline. Basically, their role is to take away the extra hydrogen if it is there on the surface. Miss, Tetrahydroquinoline. हाँ बोलो. Miss, quinoline is used in the malaria's drug, right? That is Hydroxychloroquine. chloroquine and 8-hydroxyquinoline use होता है उसमें. Okay, miss. 8-hydroxyquinoline is a recent drug और पुराना ड्रग है
क्लोरोक्विन में क्लोरीन था, क्लोरीन वाज ऑन दिस पोजीशन, और अभी 8 हाइड्रोक्सीक्विनोलिन में OH इधर आता है. Okay, Miss. Okay, 8 hydroxyquinoline is used as anti-malarial. Even chloroquine was used as an anti-malarial. Yes, Miss. I think they tried to use this even for COVID. COVID, yes, Miss. Ma'am, on the previous page, while showing that absorption, the phenomena, you told something chemo-like process. What did I say? The part which you have circled, you named some process for it. Which part are you saying? I'm not able to get it. From chemical adsorption. हाँ, this is chemical adsorption. मतलब single layer होता ना, hydrogen का single layer होता है, am I right? Yes, ma'am. So when the alkyne is passed over it, can I say a single layer hydrogen? मतलब 2 hydrogen atoms यहाँ पे alkyne की तरफ जाएंगे. Yes, yes, ma'am. So further reduction won't be possible, ना? Okay, ma'am. Miss, can you make us write a note on this? No, just write down this is chemisorption. Just write it as chemisorption. So single layer of hydrogen. Single Okay, layer ma'am. of hydrogen. You will understand, don't worry. ये अगर एक बार देख भी लोगे, you will understand. Yes, Sarthak, you'll have to remember the reactions, na? Otherwise, why are we doing all this? We all finished writing all this? Yes, ma'am. 1 minute, ma'am. What will be the product here? Butene. Which form? Cis trans के दोनों मिलेंगे और दोनों मिलेंगे तो कौन सा मेजर बनेगा? मैम दोनों बनेंगे और ट्रांस मेजर है. में सिस ही बनेंगे ना? Cis मेजर है. One side. Why would I get 100% cis? मिस नीचे से एक ही लेयर है ना? Can I say both the hydrogen atoms are coming from the same side? Yes, ma'am. तो same side से अगर दोनों हाइड्रोजन आ रहे हैं तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा अल्कीन का? Cis. Cis. Got it? So you get 100% cis configuration here. मैम ट्रांस मिलेगा ही नहीं कि होगा थोड़ा? नहीं, ट्रांस मिलेगा ही नहीं. Done. Finished all of you? Yes, ma'am. Lindas के साथ हुआ है. Next is Birch reduction, which I'll take up in the next class. Right? Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you. Chalo, all the best for your exams. Thank you, ma'am. Okay. Thank you. Bye, all of you. Thank you, ma'am. Bye. Bye bye. Bye, bye.